the most immoral people in Kenya are former and current gospel artists. Do you have proof of that? I have proof. Every Kenya, bro. Can I read for you the messages from pastors and bishops? You know how many people have called me? Everything I said there is true. There's a lot of sex, what we call fornication, going on amongst former and current gospel artists. There's a lot of wash. There's a lot of conmanship. Mimi napigiwa jana kutoka Amerika. Sitasema nani. Wanaibia watu. Wanaendesha magari makubwa. Kuna gari wanaendesha zinafanana. Yeah? Na mimi nawaambia wasiporudi na watubu, nitaanza kuwataja jina by jina. Wanafanya sexual immorality, wanafanya homosexuality, wanafanya money laundering, alafu wanafanya conmanship. These are allegations. Niko na proof. Ila nawapatia chance waombe msamaha, watubu, warejee kwa huduma. Wale wasanii ambao umewataja kwa nini, wasanii ambao ni rafiki wako karibu sana, wasanii ambao umefanya nao kazi siku zote, leo hii umewageuka. Wale nimewataja, sijasema wako na sexual immorality, sijasema wako na homosexual. Wale nimewataja wamewacha huduma. Masika, Jimmy Gate, Daddy Owen, Eunice Njeri, Gloria Muliro, wamewacha huduma, hawahudumi. They are not preaching the gospel. They are not winning souls to the church. They are quiet. They are fallen, and they can regain back their grace and the glory. How hiyo ndio mashtaka yao. Our generation wapia, hawa kina Ringtone, hao ni Ringtone ni msherati. Mimi nimetumwa kukuambia. Unanisikia kidogo? Ni rafiki yangu sivyo? Sasa nikishafika hapo nikwambia hivyo, sinaelewa. Unaelewa naelekea wapi? So sitaki kumchomea ndugu yangu yule. Ni ukweli. Nilianza nikwambia he is my friend. Wewe rafiki yako mjui? Akivuta bangi utajua. Kikana Ringtone alipigia wale wasana nikifanya kipindi yangu. Walifika huyu sana alimtumia text nikiona hivi.